كان vector A equals 5 and negative 2. Vector B can equal 3 and 5. Vector C can 0 and negative 1. Vector D equals 4 and 2. Okay. Can I use norm of vector AB minus 2BD plus 3CB مثلا for example ده. First find the vectors without norm, and when you simplify all of them into one vector, try to find the norm of this vector. يعني for example AB معناها أو AB minus 2BD plus 3CD CB equals AB means B minus A, vector B minus vector A, minus 2 BD معناها vector D minus vector B, 1 plus 3CB يعني 3 vector B minus vector C, and simplify them. تبقى B vector B minus vector A and distribute the number minus 2D plus 2 vector B plus 3B minus 3C and simplify them. Add a negative A. Vector B 1 plus 2 plus 3 6. 6 vector B. وبعدين minus 3C وبعدين minus 2D. اوكي. طيب minus vector A يعني negative 5 and 2 plus 6 vector B يعني 18 and 30 minus 3 vector C يعني معناها plus 0 كمان 3 0 and 3 times negative وخلاص. وبعدين plus vector D 2 vector D يبقى negative 8 and negative 4 and add them to find one vector. Negative 5 plus negative 8 is negative 13 plus 18 is 5. Find 2 plus 3, 2 plus 30, 32. 32 plus 3, 35 minus 4 يعني 31. Then we need the norm of this vector, which is 5 and 31. It will be square root of first power of 2, which is 25, plus 31 power of 2, and find its norm. Okay. طيب كمان لما يقولنا vector A equals 2 and 7, vector B equals 1 and negative 3, will vector AC equals 2B, 2 vector B. Find C أول حاجة. Then norm AB plus 3BC plus AC. I will find C. قال لنا هنا AC equals 2B معناها vector C minus vector A equals twice من vector B. يعني vector C equals A vector A plus twice of vector B. يعني vector A is 2 and 7 plus twice of vector B يعني 2 and negative 6. يعني vector C will be 4 and 1. ادي vector C. دي أول واحدة. اوكي. تاني واحدة عايز norm AB، نقول له AB plus 3BC plus AC. بعدين نجيب النورم. الأولى B minus A. vector B minus vector A plus 3 vector C minus 3 vector B
plus vector C minus vector A. هتبقى كام؟ negative 2 of vector A plus or minus 2 vector B 1 plus 4C negative 2A يعني negative 4 and negative 14 minus 2B يعني negative 2 and positive 6 plus 4C يعني 16 and 4 and find their sum يبقى negative 4 plus negative 2 is negative 6 plus 16 يعني 10. ماشي التاني 16 minus 2 14 minus 4 يعني 10 بعدين 4 plus 6 يعني negative 4. Then we need the norm of negative 4 10 and negative 4 which is square root of 100 plus 16 يعني root of 116. Okay. دي حاجة. الحاجة التانية كان في حاجة اسمها A star حاجة اسمها B star. A star is the unit vector in the direction of vector A. قبل كده قلنا في حاجة اسمها unit vector I اللي هو كان one vector in direction of x axis 1 and 0 and vector J equals unit vector in direction of y axis اللي هو 0 and 1. لكن لما يقول A star دي معناها unit vector in the direction of vector A يعني is a vector in direction of vector A and its length is the unit is 1 يعني ده تبقى vector A over its norm و B star يعني vector B over its norm. يعني for example إذا كان ال A equals 5 and 3 وال B equals negative 4 and 3 negative 3 and 4 مثلا. اوكي يبقى A star A star معناها vector A over its norm. Vector A is 5 and 3 over its norm which is square root of 25 plus 9 equals 5 and 3 over root of 34 يعني معناها 5 over root 34 و 3 over root 34. هل اللينس بتاع ده ب1؟ هنشوف كده تشيك ده انسر كده ادي نورم طبعا فيكتور norm of vector A star or square root of 5 over root of 34 power of 2 it must be 1 يعني 3 over root of 34 over power of 2 يعني square root of 25 over 34 plus 9 over 34 equals 1. اوكي نفس الحكايه فيكتور بي عايزين بي ستار ادي فيكتور بي ستار تقول بي فيكتور بي هو نيجاتيف 3 and 4 over its norm root of 9 plus 16 يعني equals negative 3 and 4 divided by 5 يعني equal negative 3 over 5 and 4 over 5 برضه تشيك the answer كده a norm of vector B star equals square root of negative 3 over 5 squared plus 4 over 5 squared يعني equal square root of 9 over 25 plus 16 over 25 يعني root of 25 over 25 يعني برضو ايه 1 يعني دايما the norm of A star equals 1 and A star means
the unit vector in direction of vector A. B star mean the unit vector in direction of vector B. يعني the length of one has length of one in the same direction. يعني لو الدايركشن ده، لو الفيكتور ده نيجاتيف 3 and 4 اعمل كده فيكتور بي كده اهو عشان فيكتور، يبقى البي ستار 1 unit in its direction، يعني واحد منه كده تاخد واحد منه. مفهوم؟ وده معنى بي ستار is unit vector in direction of the vector of the given vector. Okay, I'll give you some questions. If A equals 2 and 3 و B equals 4 and 0 C equal negative 2 and 1 و D equals 5 and 4. Find norm of AB plus BC minus 2C DB minus AC. First question, number 1. Number 2, find vector A star and vector B star and vector C star. Okay. Okay يا شباب. طيب I'm going to check the attendance ونحل ده من فضلكم. الأولى تعالى نشوف AB. AB معناها B minus A. number 1 B minus A وبعدين plus C minus B وبعدين minus 2B plus 2D تبقى B minus D 2D minus C plus A. تمام؟ النورم بتاعهم يعني هو عايز النورم. هنشوف ال A. A مش موجودة. A مع ال A. اوكي؟ مفيش A. B دي راحت مع دي. في نيجاتيف 2B ولا نيجاتيف 3 لا نيجاتيف 2B. وهنا السي راحت مع السي. سي راحت مع السي. الدي بقى 2D يعني norm of negative 2B يعني negative 8 and 0 plus 2D يعني 10 and 8 يعني equal norm of 2 and 8 which is the square root of 4 plus 64 يعني root 68. دي واحدة. نمبر 2 شوف نمبر 2 كده. نمبر 2 عايز A star vector A star يعني equals vector A over its norm يعني equals vector A is 2 and 3 and its norm sorry its norm which is root of 4 plus 9 يعني 2 over root 13